હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક. અને આજે આપણે એક એવા ટોપિકની વાત કરવાના છીએ કે જે ટોપિક આમ તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બટ આઈ કેન સે that it is heavily neglected one. રાઈટ, આ એક એવો ટોપિક છે કે જેના પર મોટા ભાગે આપણે વિચાર નથી દેતા, સમજતા નથી કે સમજવા માંગતા નથી. રાઈટ, ઇટ ઇઝ માઇટ બી બિટ ઓફેન્સિવ ફોર few, but yet we'll talk about this. રાઈટ, સેલ્ફ એકાઉન્ટેબિલિટી એક અલગ જ કોન્સેપ્ટ છે. એટલીસ્ટ હું એના પર કામ કરું છું, એન્ડ આઈ કેન એશ્યોર યુ કે જો તમે આ ટોપિક પર કામ કરશો, યુ વિલ બી ગ્રેટ. ચલો, તો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ એકાઉન્ટેબિલિટી એટલે શું. બરાબર, એકાઉન્ટેબિલિટી એટલે શું? તો એના એ વર્ડ આવે છે એકાઉન્ટ ઉપરથી. બરાબર, ટુ એકાઉન્ટ ઓર ટુ બી એકાઉન્ટેબલ એટલે તમારે જવાબદાર હોવું. બરાબર, જવાબદાર હોવું, જવાબદારી એટલે એકાઉન્ટેબિલિટી. રાઈટ, હવે એકાઉન્ટેબિલિટી નો નોર્મલ મતલબ શું થાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ સે બોસ, ફોર એક્ઝામ્પલ એસી આસિસ્ટન્ટ કમિશનર, રાઈટ, એની ઓફિસ છે અને એની અંદર બહુ બધા બીજા કર્મચારી ગણ છે. રાઈટ, સો ધીસ ઓલ ઓફિસર્સ આર એકાઉન્ટેબલ. બરાબર, એમને જે પણ કામ મળવામાં આવશે, ફોર એક્ઝામ્પલ સમ ટાસ્ક આર અસાઇન્ડ બાય એસી ટુ ધીસ ઓલ professionals. These all professionals are answerable to him. They are accountable. See, answerable and accountable are yet different. Answerable એટલે તમને કઈ સવાલ પૂછે and you are supposed to give answer. Accountable is you will be held responsible. Right, તમે જવાબદાર છો. મેં તમને કોઈ કામ આપ્યું, right, and you did not perform it in the way it was required. So you were accountable for making it sure કે આ કામ પ્રોપર રીતે થાય. રાઈટ, સો એકાઉન્ટેબિલિટી એટલે એના પરથી આપણે જે કોમર્સમાં એક વર્ડ આવે છે અને એના પર સબ્જેક્ટ આખો આવે છે જેને કહીએ એકાઉન્ટ્સ, બુક ઓફ એકાઉન્ટ્સ, કંપનીની બેલેન્સ શીટ ને બધું. રાઈટ, ધીસ એકાઉન્ટ્સ આર વોટ? ધીસ આર ધ રેકોર્ડ્સ essentially which records any transactions and they make them accountable. રાઈટ, કે આવું આવું થયું છે ને આ વાસ્તવિકતાનું નિરૂપણ છે. ઠીક છે, તો આપણે આ પહેલો વર્ડ સમજ્યા, એકાઉન્ટેબિલિટી. હવે આની આગળ એક એડ વર્ડ કરીએ, સેલ્ફ, પ્રત્યય લગાવીએ, સફિક્સ, સોરી પ્રિફિક્સ, સેલ્ફ એકાઉન્ટેબિલિટી. રાઈટ, ધીસ ઇઝ નાઉ વેરી ડિફરન્ટ. જ્યારે વ્યક્તિ કોઈ પણ કામ કરે છે, રાઈટ, સે ધીસ ઇઝ અવર ભીમબેટકા વાળા મિસ્ટર પર્સન એક્સ. રાઈટ, આ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ કામ કરે છે તો જનરલી એક આપણે આપણે ભારતની વાત કરીએ. ચલો આના પહેલા એક વાત કરીએ ભારત અને વિદેશની. સે લેટ અસ ટોક અબાઉટ યુએસએ. રાઈટ, એન્ડ આઈ વિલ ટોક અબાઉટ વન વેરી સ્મોલ ઇન્સિડન્ટ, તમે બધા સમજી જશો. ઠીક છે, કે ભાઈ આપણે ત્યાં બી ટ્રાફિક સિગ્નલ હોય છે. રાઈટ, અને યુએસમાં બી ટ્રાફિક સિગ્નલ હોય છે. ઠીક છે, કોઈ વ્યક્તિ છે ભારતમાં રોડ પરથી જાય છે અને ટ્રાફિક સિગ્નલ ઓન ઓફ છે કે આ રીતનું છે. રાઈટ, અને માની લો કે આપણે પ્રી સીસીટીવી કેમેરાની વાત કરીએ છીએ, સીસીટીવી કેમેરા નથી. રાઈટ, એ એરાની વાત કરીએ છીએ ભારતમાં, અને પોલીસ વાળો પણ ઉભો નથી. રાઈટ, નાવ યુ નો વોટ વિલ હેપન. ભારતના કિસ્સામાં લોકો આને ઇગ્નોર મારશે કે મોહ માયા છે, આને ધ્યાન નથી આપવું. રાઈટ, પણ એ જ સમયે જો એ જ વ્યક્તિ, ધ સેમ પર્સન, ધ સેમ મિસ્ટર એક્સ, જો એ ભારતમાં હશે ને તો એ શું કરશે? they will ignore the signal. But the same person, if the person is driving exactly the identical vehicle in the same year, maybe આજે અહીંયા ભારતમાં તો ટ્રાફિક રૂલ વાયોલેટ કરશે, સિગ્નલ તોડીને જતો રહેશે. સેમ પર્સન કાલે યુએસમાં જશે ને યુએસમાં ચલાવશે, ત્યાં પણ પોલીસ વાળો નથી, ત્યાં પણ સીસીટીવી કેમેરા નથી, but the person is bound to follow the rules. Right, so this is what I say કે ભાઈ આવું ઘણીવાર તમે થતા જોયું હશે. બરાબર, લોકો અહીંયા છે ને એવું માની લે છે કે અહીંયા બધું ચાલે, કઈ બી કરી શકાય. રાઈટ, અને એ જ લોકો જ્યારે બીજી જગ્યાએ જાય તો they become much more disciplined. So is this self accountability? No, let us understand in neither case it is self accountability. Why? See, અહીંયા તો સેલ્ફ એકાઉન્ટેબિલિટી સવાલ જ નથી, લોકો ઇરિસ્પોન્સિબલ બિહેવ કરે છે. So there is not a point of even accountable. These people are acting recklessly. Right, તો એની વાત તો આપણે કરતા નથી. પણ શું આ યુએસ વાળા કેસમાં લોકો એકાઉન્ટેબલ નથી?
નો. હિયર ધ ફિયર કે if we are caught, બરાબર, by some way, પોલીસ વાળો અહીંયાથી જોતા જોઈ ગયો, or if somebody observes and if they tell, the penal provisions are absolutely very very high. લગભગ એને તમે ગણો ને $500 નું તમારું થાય, 8 × 5 = 40, એટલે તમારું 40,000 રૂપિયાનું એક તમે વાયોલેશન કરો ટ્રાફિક રૂલ્સ નું, એટલે એનો જે પોલીસ વાળો હોય આવો સરસ મજાનું બાઇક લઈને તમારી જોડે આવે અને ઉભો રહે ને તમને કે હેલો સર, એક્સક્યુઝ મી sir, you are doing the overspeeding, only sir $500, please sir, yes it's been so kind of you, you have been so cooperative, thank you sir, right? અને અહીંયા જો પોલીસ વાળો એની જોડેથી 500 રૂપિયા માગી લે તો એને જીવ લઈ લેવાની ફીલ થઈ જાય અને એના બદલામાં એ કરપ્શન ઓફર કરે, right? So in neither of the cases, as I told you by an example, it's not the case of self accountability. So then what is self accountability? Self accountability comes when, see I am giving a few examples, જ્યારે તમને કોઈ ઓબ્ઝર્વ નથી કરતું, no observer, right? Then there is no penal provision, there is no law, બરાબર, there is no regulation, right? આ ટાઈપની સિચ્યુએશન છે, રાઈટ? કે તમને કોઈ જોતું બી નથી કે તમે રૂલ પાડ્યો કે નહીં, તમને કોઈ પેનલ્ટી બી નહીં લાગે કે આવું નહીં કર્યું તો શું થશે, કોઈ રેગ્યુલેશન્સ નથી, કોઈ કાયદો નથી બનાવેલો, કઈ ખોટું નથી, રાઈટ? સો એક્ઝેક્ટલી કહી શકાય કે there is a free will. Whatever you then you will be acting, you will be acting in your free will. Now the person who is acting in free will decides to follow some guidelines. Now I'm not saying rules, I am saying the person decides to follow the guidelines, બરાબર, just for the sake of, with the full belief that yes it is good, right? They are advisable. તો આને તમે થોડું ઘણું સેલ્ફ એકાઉન્ટેબિલિટી ની નજીકનું માની શકો આગળવાળા એક્ઝામ્પલ કરતા, રાઈટ? જ્યારે પર્સન કોઈ ગાઈડલાઇન્સ ફોલો કરે છે, ઇવન ઇટ ધેર ફ્રી વિલ, it is rather more or less a proper accountability, I would say. But the self accountability is કે આવું કશું જ નથી અને તમે સાંજે આવીને પોતાને કઈ સવાલ પૂછો છો. આવું, ફોર એક્ઝામ્પલ, the question could be as simple as that કે how was your day? આવો સિમ્પલ સવાલ પૂછો. અથવા તો તમે બીજો પોતાને સવાલ પૂછો કે how hard you have worked today, right? અથવા તો ત્રીજો સવાલ પૂછો, are you happy? તમે ખુશ છો, બરાબર? અથવા તો કોઈ ચોથો સવાલ પૂછો કે ભાઈ આ રીતે હું મહેનત કરીશ તો મારું સિલેક્શન થશે એવું તને લાગે છે? Now the problem comes, right? And this is where I believe the biggest fraud in the world takes place. ઠીક છે? જ્યારે વ્યક્તિ કશું બી કર્યા વગર રોજ રાતે પોતાને આવીને આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે ને અને એનો સાચો આન્સર એક્સેપ્ટ કરે છે ને, હાઉ ઇઝ યોર ડે? ગુડ, નો, બેડ, કશું નહીં કર્યું. કેટલું વાંચ્યું? કશું નહીં વાંચ્યું. ખુશ છે? જરાય નહીં, રાઈટ? આ રીતે તારું સિલેક્શન થશે? કોઈ જ તાકાત નથી. So when you are asking the question to yourself, then you are making yourself accountable. સમજાય છે? So accountability has nothing to deal with externalities. External pressure નથી, external compulsion નથી, કશું જ નથી. And yet you act in a responsible manner. Why? Because you feel that it is not right to act otherwise. So self accountability, અને જ્યારે જ્યારે મેં જોયું છે ને કે દુનિયાનું બિગેસ્ટ ફ્રોડ શું છે, I can forgive any kind of, मतलब મારા મતે હું મારી જાતને બધી વસ્તુમાંથી માફ કરી શકું, right? But I cannot tell myself when I have did something wrong and I am convincing myself otherwise. Example આપો. For example, I can narrate a real story, right? So એક છોકરો છે, રાઈટ? એ 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં હતો અને ભૂલથી શું થાય છે? મિસ્ટર એક્સ, રાઈટ? ભૂલથી શું થાય છે? ધ મિસ્ટર એક્સ કમિટ્સ અ મિસ્ટેક, રાઈટ? કે જ્યાં એ જે મેથ્સનું પેપર હોય છે સાયન્સમાં, મેથ્સ 1 અને મેથ્સ 2 નું પેપર, સાયન્સ સ્ટ્રીમ લીધી હોય છે, રાઈટ?
સો એ શું કરે છે, મેથ્સ 1 અને મેથ્સ 2 નું પેપર ભૂલથી એક દિવસ લેગમાં આપે છે, એક દિવસ લેટ આપે છે, અને એને લીધે એને આખું પેપર મળી જાય છે. The person scores well, things goes well, things goes good. ભૂલથી કેવું થાય છે, this practice carries on for 6 months, right? All of a sudden the person forgets to being accountable, but person ને અંદરથી કંઈક થાય છે યાર કે મજા નહીં આવતી. The person was initially very good at maths, પણ પેપર મળી જાય છે માટે પોતે એફર્ટ્સ નથી મૂકતો, his performance begins to downgrade, right? His self confidence goes down because every day he is making the biggest fraud of the world, telling himself that he is not doing anything wrong. All of a sudden what happens કે એક દિવસે એક પેપર બદલાઈ જાય છે, બરાબર? જે પેપર હોય છે, જે એને મળ્યું હોય છે, તે એક્સ નંબરનું પેપર અને વાય નંબરનું પેપર આવી જાય છે એના હાથમાં. The person cries and realizes all of a sudden that whatever he has done is now definitely wrong. અહીંયા એક્સટર્નલ રેકોગ્નિશન હવે મળે છે, પણ ઇન્ટરનલી પર્સનને હંમેશાથી ખબર હતી. The person commits this crime to the faculty. The faculty becomes angry, eventually forgives, gives the chance, and the kid performs well, right? આવું થાય છે. પણ આમાં તમે જુઓ ને તો where do you think the thing went happen good? આપણને એવું લાગશે કે નહીં, આપણે જ્યારે એને માફી માંગીને that is a good thing. No. Every day when the person was doing this thing, every day the person was corrupting himself. Every day the person was acting against himself, right? તો હંમેશા મારા હિસાબે એવું માનવું છે કે જો તમે છો, right, અને આખી દુનિયા છે, right? You are doing something or you are not doing something, you are answerable to someone, you are not answerable to someone, everything is acceptable. પણ જ્યારે તમે પોતાની જાતને ખોટું કહેશો ને કે ના ના હું તો બહુ સારું કરું છું, that is only possible when you are not accountable to yourself, right? So મારા હિસાબે દુનિયાનો સૌથી ઇમ્પોસિબલ ક્રાઇમ ત્યારે જ થાય જ્યારે વ્યક્તિ પોતાને પ્રતિ એકાઉન્ટેબલ થવાનું બંધ કરી દે, રાઈટ? અને પછી શું થાય ખબર છે? વોટ લેક ઓફ એકાઉન્ટેબિલિટી લીડ્સ ટુ? લેક ઓફ સેલ્ફ એકાઉન્ટેબિલિટી. See, and I am not blaming anyone, but I have seen so many person કે જે મને રીઝન્સ આપે છે કે સર આમ થયું આમ થયું આમ થયું માટે અમે ના કર્યું. I will say fine, it's okay. But I am always confused about those people who are giving the same excuse to himself કે ના ના હું તો બહુ કરું છું. મતલબ in what world they can do this, right? તો મારા હિસાબે તો બહુ સિમ્પલ વાત છે કે જ્યારે વ્યક્તિ બીજાને કંઈ કહે ખોટું તો વાંધો નથી, પણ જ્યારે વ્યક્તિ પોતે પોતાને મૂર્ખ બનાવવાનું ચાલુ કરે ને, એક રિકર્સિવ લૂપ ચાલુ થશે. રિકર્સિવ લૂપ એટલે કેવો પ્રોગ્રામ કરજે કે પ્રોગ્રામ હોય જે પોતે જ પોતાને કોલ કરે. પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં એવો પ્રોગ્રામ કે જે પોતે જ પોતાને કોલ કરે, પણ ફરી પાછું પોતે પોતાને કોલ કરે છે, પોતે પોતાનો પ્રોગ્રામ પોતાનામાં જતો રહે, પર્સન ક્યારેય બહાર ના આવી શકે. સો આઈ બિલીવ કે જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિ સેલ્ફ રેગ્યુલેશન અને સેલ્ફ એકાઉન્ટેબિલિટીથી બહાર આવશે ને, જ્યારે આનામાં આ નહીં હોય ને, પછી એના લીધે બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ ઉભા થશે. પહેલો પ્રોબ્લેમ જે બહુ બધાને નડતો હોય છે, લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ. તમને કોન્ફિડન્સ જ નહીં મળે, રાઈટ? ધેન વોટ વિલ હેપન? તમે શું કરશો? તમારામાં કોન્ફિડન્સ નહીં આવે, you will lose your capacity. Capacity ઘટશે because you are corrupting a part of you, right? Confidence ઘટ્યો, તમારી કેપેસિટી ઘટી ગઈ. ઓન રિસ્પેક્ટ, કેમ કે તમે બીજાને મૂર્ખ બનાવી શકો, પણ તમે પોતાને તો ખબર જ છે ને તમે નહીં કરતા, રાઈટ? તો તમારી પોતાની નજરમાં શું થઈ? રિસ્પેક્ટ ઘટવા માંડી. અને જ્યારે સેલ્ફ એકાઉન્ટેબિલિટી નહીં હોય ને, એટલે પર્સન્સની મોરલ વેલ્યુઝ ડિક્લાઇન. બરાબર? પર્સનની કેપેસિટી મેં ઓલરેડી કહી દીધું ડિક્લાઇન. પર્સનનું ઇન્ટિગ્રિટી તો રહેશે જ નહીં, because integrity is a function of what? It's a function of being very self accountable. અને પછી આ પર્સન ક્યારેય રિલાયબલ હોઈ શકે? તમે કહી શકો મને? Can you tell me this person is ever reliable? I think the answer would be no, right? And the problem will be કે આ માણસ કદાચ આખી દુનિયાને એવું મનાઈ દેશે કે he is the most hardworking person, every day very sincere, committed to his goal, objective, reasons.
but deep down himself he will be knowing કે હું કંઈ નથી કરતો. And that is what you should never do, right? So I would say you can deceive the whole world, it's fine, don't deceive yourself. પોતાને મૂર્ખ ના બનો ને જ્યારે સેલ્ફ એકાઉન્ટેબિલિટીની હેબિટ તમારામાં આવશે, you will never need external motivation. Biggest thing, બહુ બધા લોકોને જોઈએ છે કે મારે કામ કેમ કરવું, right? The motivation doesn't come because you are not being truthful to yourself. When you are asking yourself simple question કે તે દિવસમાં કંઈ વાંચ્યું, તારી જોડે જેટલી ક્ષમતા હતી તું જેટલું વાંચી શકતો તો એટલું કર્યું, and you are answering no no no, ના તો મારે તો કરવું હતું, ના થયું પેલું થયું, fine, the game is over, the picture is done, the movie is finished, right? And you have committed one thing, one sin I would say, which is the deadliest among all. You have decided to corrupt your own self. So મારા ઓપિનિયન છે, તમે કદાચ સહમત થાઓ ના થાઓ, it's up to you, but I am saying very simply, never ever do this. અને સેલ્ફ એકાઉન્ટેબિલિટી ઘણી, હા હવે ઘણી વાર લોકો એવું હોય કે એવું નથી કે પોતાને ખોટું બોલે, ઘણા લોકો સેલ્ફ એકાઉન્ટેબલ બનવાનું વિચારે જ નહીં, ઇઝીમાં ઇઝી ખોટો ખોટાને સવાલ પૂછવો અને પાછું જવાબ આપવો, એને ખબર પડે કે હા હું આવું નહીં કરતો, બેસ્ટ રસ્તો પોતાને કઈ પૂછવાનું જ નહીં, રાઈટ? For me this is escapism. એસ્કેપ થઈ રહ્યા છો. અને આપણે લો માં એક છે, ignorance of law is not an exception. ખબર છે ને, ignorance of law is not an exception. મતલબ કે તમને નથી ખબર કે કોઈનું ખૂન કરી નાખો અને ફાંસીની સજા થાય અને પછી તમને પોલીસ પકડી જાય અને તમને કહે કે ભાઈ હવે અમે તમને ફાંસી લટકાવશું, આ રહ્યા તમારા એવિડન્સ, આ રહી ગવાહી, અને હવે તમને ડેથ પેનલ્ટી આપવામાં આવે છે અને તમે કહો કે ના ના મને તો ખબર જ નથી આવું હોય. Will you be forgiven? Will you be pardoned? No. Ignorance of a law is not an exception, and lack of self accountability is not an option. Right? સારું વાક્ય છે. Ignorance of law is not an exception, but lack of accountability is never an option. ઠીક છે, તો આપણે આ કોડ તરીકે નાખી દઈશું. Okay, I think you have got the point, that I permit rather everyone to be do otherwise, but at least never do this kind of things. બરાબર? And always trust this ability, self accountability જેટલા તમે રાખશો, trust me, self accountability is the biggest step which you will ever need, and probably the only step, right? A ability jo તમે develop કરશો, you will be compel yourself, you will be compelling yourself to perform harder, better, more efficient. You will be telling yourself ruthlessly કે તે કર્યું નથી કર્યું, and the things will begin to work in your favor, right? So I think with this we can conclude this topic. થોડો simple topic હતો પણ મેં થોડા examples થી તમને સમજાયો, and I've shown you the importance of self accountability. Hopefully you have got the message and got the learnings. So with this we keep the recorded session till this moment. Hope you have learned and gained. Bye bye, take care.